tá tão longe essa fissura. Aqui do ladinho já. Eu sei que tem mais fissuras por aqui que não foi feito. Ou era só essa? Isso aqui não é fissura. Não é fissura. Não é. Quanto que é a tumba? Tumba do quê? E tem um TP ali numa área que eu nem fui ainda. Vai entender. Ah, tem mais fissura sim pra fazer aqui. Tem mais uma. Dá pra ir atrás dos postos de lenha também, sei lá, porque vai servir pra alguma coisa. Praguinha vem direto pra cima. Os bichos daqui estão nivelados. Engraçado. Eu fiquei mais forte também. Sem mais nem menos. Trabalho normalmente vai dar mais trabalho. Porque antes ela tava em nível maior do que o meu. Agora o meu não tá em nível maior, tá em nível equivalente. Beleza, já era essa fissura. Certo. Vamos pra onde agora? Acho que eu vou pegar esse posto de lenha. O que tá mais perto? Fazer o seguinte. Chovendo de novo. Olha que maravilha. Será que... Eu espero que esfrie. Olha, começou a chover pra valer, hein? Eu espero sinceramente que esfrie, porque tem estado bem quente. O que tem aqui? Oficial de requisições. Você. Inquisitor, if you have a moment. What is it? You may want to look into this. Tem mais um aqui. É você, Johnson? Ah, your worship. Just watching out for local wildlife. Little glory, but it has to be done. It's just one bear that's become a problem. A huge one. Bigger than I've ever seen. It's rampaged through camp a few times, ripping apart our supplies. One of our workers broke his leg trying to get away. Next time, we might not be so lucky. It must be upset that we're in its territory. It's it or us, so far as it's concerned. Sei lá que evento é esse. Pera aí que tem coisa aqui pra entregar. Eu acho. Tem. Cada entrega que eu faço tem de novo as coisas aqui. Eu vou entregar alguns.
Para de tacar magia tudo que é hora. Que missão que tem aqui? Nem aqui, eu acho que é ali em cima. Como é que eu subo ali aqui em cima disso? Ah, é um fragmento. Por que eu tô pegando fragmento? Eu nem vou atrás dessas coisas. Pegando por pegar mesmo. Que deve ser outro. Quer ver que é outro? Outro fragmento. Tem 16, 18 fragmentos daqui. Nossa, daqui eu peguei quase todos os fragmentos. Isso que eu tô indo agora é um poço de lenha, né? Ah, agora que eu reparei que eu peguei gente errada no grupo, eu peguei o Black Wall ao invés do Varric sem querer. Era Varric, Cassandra. Eu peguei caçando o Black Wall. Inteligência minha, misericórdia. Tá, já logo troco. Já logo vou pra uma base e lá eu consigo trocar. Deixa eu pegar esse posto aqui. Nem sei pra que exatamente vai servir esses postos. Sei que ainda tem alguma utilidade eu pegar eles. Eu sei que da última vez que eu peguei eles, liberou coisa pra construir lá na base. Eric, Cassandra e Toro. Pronto, agora tá certo o time. Inquisitor. Tem mais um. Aqui. Esse dele é o mais próximo. Não tem outro TP mais. Não tem nenhum TP perto além. Esse é por aqui, é daqui mesmo. Pera, tem um marcando aqui. Que não tava marcando agora. Só apareceu. Ah, mas eu já peguei, por que ele tá marcando? É o que eu acabei de pegar. Tá louco o jogo. Doidiou. Ah, é ali pra cima. Dá a volta aqui.
ignorar esse urso. Meu time não ignorou. Na verdade, o urso que não me ignorou. Ai, pegou. Aqui, ó, a raiva pegou outro bicho junto. Ah, vai você também. Tem um gigante aqui, esse daí dá XP. Mas acho que agora não dá mais tanto XP esse bicho. Ó, agora, esse daqui marcou que eu peguei. Por que o outro não marcou se eu peguei ele? O maluco arremessa na direção que eu tô indo, não é nem em mim. O cara é esperto. Não adianta tentar escapar da pedra. Tá, agora eu vou pra esse daqui. Eu acho que não tem mais fissura. Eu já começar dando uma fissura. Já de cara aqui. Caco. Toma. Prender. Trabalho os outros. Mais gente, hein? Tem um fujão pra cá. Tinha um fujão. By the way, Varric, you write some nice fight scenes. Well, thank you. I'm surprised you think so. They're not exactly real. Tá, tem mais algum aqui? Aqui é o que? Bosque eriçado? Não. Prods não. Pera, tem um jeito fácil de saber que região é essa que eu não lembro. Tem uma caverna aqui. Deixa eu só marcar aqui. Ah, aquilo dali tá nas sepulturas esmeralda. Pior que é ali mesmo. Aqui no oásis tem algumas fissuras também. Mas as próximas fissuras eu vou aqui em Partir do Lion.
I figured that out when the good guy did a backflip while wearing a chainmail shirt. And that didn't bother you? Back in Zaharan, I fell on a guy who tried to stab me in the gut. I felt the blade chip as it went through my gut and hit my back ribs. But I was alive and on top. I soared through the... Tá, nem sei o que tem pra mim fazer por aqui. These are our men. Bem, tem inimigo, tem XP. Onde que é a tumba? Find all these fanatics. Esse cara vai aguentar muito contra eu. Cadê o renatório? Eita! Um terremoto aqui? Não vai. Vai passar. Search them. Maybe we can figure out what they were after. Pedaço de selo, 1 de 9. Ah, aceitável. Só isso daqui não ser um labirinto gigantesco, o que tá valendo? Você mesmo. Touro? Já te levando. O que eu tô procurando aqui? Might be something here. Better take a closer look. Ah, tem uns selos que estão mocados também. Tem alguns que é pra bater, tem outros que é pra achar. Aqui é um pra achar. A friend of mine once told me about the Emerald Knights. Apparently they had fierce eyes and great pointy swords. She lacked a flair for dramatic description. Tá, foram 4, falta 5. Tá, tem que achar uma escadinha pra descer agora. Aonde que tem uma escada? Ah, não olhei pra cá ainda, né? Ou isso daqui é pra subir? Vou começar procurando por aqui.
foi o único lado que eu não fui. Vai, passa pra lá. Não passa, tem uma parede. Tá, como é que eu vou chegar ali? Não dá pra ir ali então. Tá, aqui foi a entrada. Onde mais que eu posso ir? Logo eu abandono isso daqui e vou fazer outra coisa. Ah, tinha uma escadinha aqui. Agora tô no caminho. Ó, mais um berremote lá. Eita bagaça, por que essa estátua tá brilhando? Pronto, conhecimento adquirido. Tô vendo que tem um escondido por aqui. Outra estatuazinha. Deixa eu vou catar esse daqui que tá perto. Esse aqui é pro touro. Vai lá, meu nobre. Tá aqui. Nem sei o que eu vou fazer com essas coisas. Want me to handle that? Vai lá, abre aí. Tem um cadeado trancado aqui. Vou descer pra cima.
que mais tem por aqui? Nada. Tem só aquele dali. Tá, isso aqui é caminho pra voltar pra cima? Ou é só pra ver aquela estátua? Bem, vai ser parte do Cortes e é mais XP. Não, é só um caminho random mesmo. Pra voltar pra cá. O último que eu preciso tá aqui mais pra frente. Até já localizou. This is it. I wonder what the elves left here. Vamos ver o que os elfos deixaram aqui. Reconhecimento, espero que é algo útil. Deixaram XP. Não muito, mas deixaram. Esse foguinho aí no ar. Ah, tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui ainda. Mas o que? Tem umas tochas pra acender, né? Vamos acender todas essas tochas. Ficou uma ali do outro lado ainda que eu não acendi. Era isso mesmo. Eita bagaça! Ah, esse aí vai dar. Esse daí vale a pena. Esse dá XP. Também, né? Ah, muito razoável. It's an account of the Red Crossing. When the elves attacked that town, it prompted the exalted march of the Dales. The Dalish would want to see this. The Chantry would no doubt be interested in the account as well. Ah, tem que sair a pé daqui.
As histórias da Chantry, devolva as histórias para os dalixianos. Eu vou devolver a história. Mas acho que talvez dê pra mim fazer os dois, né? Onde é que eu acho os dalixianos? Ainda tem um bagulho trancado aqui. Mas o que? Tá, é algum lugar por aqui pra eu entregar a missão? Os colores vendo a história para Chantry, eu devolvo para os dalixianos. Onde estão os dalixianos? Não é aqui. Então não sei onde é. Aqui. Devolvo a história para os dalixianos e venda para Chantry. Vamos lá devolver para os dalixianos. Onde é que estão os dalixianos? Tem um monte de fragmento para encontrar, para catar por aqui ainda. Aqui que estão os dalixianos? Harold, your return. I found something about Red Crossing in Danan Hanin. You explored Danan Hanin. Remarkable. So many have tried and failed. If you went to the Emerald Graves, did you see Tavin and the others? They were killed. I'm sorry. I am too. Sorry, but not surprised. Thank you for bringing this to me. It is part of our tale and will be cherished. One of your clan wishes to join the Inquisition. Athalanas. Did he say that? Masseranus. But I cannot allow it. You may be Dalish, but your Inquisition is human. I will not let Lorena leave with you. Not when I'm uncertain of your intentions. Dareth Shirau, Tá, pode ter a tua dúvida, mas... Eu acho que se eu completar todos os favores ali... As missões deles... Mas eu não vou não, preguiça. Tá, por que tá marcado isso aqui se eu peguei todos os portões? Primeiro, segundo, terceiro, sexto... Primeiro, segundo, terceiro, falta o quarto e o quinto portão. Tá, né? Mas não vou. Ali já foram todos. Do Lion. Do Lion. Onde que estão? Ali estão. Longe pra caramba. É porque eu não fui pra aquele lado de lá, né? Eu só liberei aqui e não fui.
por aqui? Acho que é por aqui sim. Por ali. Espero que seja. Não é não. Pra baixo. Tô indo pro lado errado. Volto pra cá. Deixa eu deixar marcado aqui só pra te saber pra que lado que eu tenho que ir. Terminou a briga? Posso ir? Nothing to report, sir. Thank you. A pleasure. Por aqui. Agora dá pra ir. Que a gente tava bloqueada a passagem. Eu liberei a passagem, esqueci de vir pra cá ver o que tinha do outro lado. My lord. Tô ouvindo a minha esposa dar risada, eu acho que tem alguma coisa a ver com o vídeo que eu vi que ela compartilhou comigo no Insta. Might be something here. Better take a closer look. No TikTok? É, que eu só vi que foi que apareceu um vídeo compartilhado. Normalmente quando você compartilha no Insta. Deixa eu ver isso daqui. Não é pra baixo aqui. Esse daqui tem que ser aqui em cima. Não tem como seguir pra baixo. Pior que tem como. Sempre que o inimigo morrer por perto, o portador desse amuleto ganha saúde e vigor. Interessante. Quem que vai ficar com ele equipado? Eu já tô com um bom equipado, que é esse aqui. Não, esse aqui que eu tô equipado. Esse aqui é guerreiro ou ladrão, nem dá pra eu equipar. Acho que o Thor precisa mais dele. Agora eu vou nas fissuras. Eu consigo cobrir um caminho pra chegar naquela dali agora. Ouço rugidos. Será que tem um dragão por aqui? Tá,
sobe. Tem que dar uma voltinha maior aqui, é? Pra subir? Pode ser que tenha um pregão pra esses lados. Não duvidaria nada que ele tem um dragão ali. Não, tem uns 9 dragões que eu não passei ainda. Já tem um só dragão. Dá pra ir atrás de outros. Tô lá. Nível 20. O que eu não peguei ainda? Esse aqui. Tá, vamos atrás do outro agora. Tô só eu aqui. Meus colegas não chegaram ainda. Agora chegou. Chegou com o bolo. Que tinha um aqui na minha frente me dando dano. Pronto. Tava atacando daqui de trás, nem vi que tinha um colado na minha cara. Mais perto pra eu chegar até lá. Pera aí. Talvez passando por aqui. É, bem aqui. Spawnou uma aranha aqui atrás de mim, sério? O que foi todas as fissuras que tinha aqui? Eu tenho a impressão que tem dragão por aqui. Eu estou ouvindo um rugido como se fosse. Será que é lá?
tem que ter um dragão aqui. Música épica. Destruidor dos Planaltos, tá. Então tem alguma coisa aqui. Ó ele ali, ó ele ali, ó ele ali. Como é que eu desço em segurança até lá? Tem uma forma segura de descer? Today's a good day. Today is Tá, segura não sei, mas de very descer good tem. day. Ah, tinha uma entrada aqui. Tongo mesmo. Meu, gostei desse. Como vai afetar ele? A magia de fogo afeta. Oh não, bicho de fogo, não de gelo. Pô, no lugar de gelo e dragão de fogo. Escudo eles. Tá, eu precisava do meu cajado de gelo. Consigo? Não, não consigo. Eu vou tocar durante a fight. Vai soltar ele, será? Parece que afeta um pouco. Dá pra botar um papo, cara. Cassandra. Levanta o touro. Bem na força. Toma. De cajado. Esse cajado não vai dar certo. Não vou nem tentar, que eu já tô vendo que vai dar ruim. Vou carregar algum outro antes. Não, pera. Só me afastar dele.
Até uma área segura pra poder trocar de cajado. Aqui dá? Aqui já dá. Ah, meu cajado já era nível 21. Vai ser o de fogo mesmo. Um nível pro outro cajado. Ah, esquece, não vou tentar com esse dragão aqui. Sem um cajado de gelo não vai dar. Aqui não tem mais. Aqui ainda tem. Aqui tem. Estão bocadas essas fissuras ainda. Aqui. Vou chegar nelas. Esse lugar é um labirinto. Vou começar com essa daqui. Eu jurava que esse dragão ia ser de gelo, já que é um lugar congelado. Eu encontrei 2 dragões de fogo, um já eliminado, um dragão elétrico, um dragão que eu não achei exatamente, eu não sei do que é. Antes por preguiça, eu acho. Ficou um loot aqui? Ficou, né? Não tá dando pra lutear. Tem um bugado aqui, aparentemente. Whatever. Próximo. Pera. Por aqui mesmo? Ou tento vir a partir daqui? Não, eu vou por aqui mesmo. Acho que estou indo pro lado certo. Aqui em cima, né? Lagado, porque eu tô conseguindo focar o bicho. Travou coisa ali de diálogo. E é por isso também que eu não consegui pegar o loot. Ficou da fissura. Quer ver que eu não vou conseguir pegar o dessa aqui também?
tá dando pra pegar o loot aqui. Ei, lagou mesmo o bagulho. Vai ficar lagado agora. Talvez, se eu fizer isso aqui. Aí, agora dá. Aqui no oásis eu tava explorando, né? Não fui indo atrás. Eu só marquei as localizações para ter fast rápido. Mas não fui das fissuras. Esse time tá quase pronto. Agora eu consigo pegar o loot daqui. Isso aqui é o que? Fragmentos. Tem algum lugar com fissuras ainda? Acho que não. Pera, deixa eu marcar essa missão aqui que agora a gente vai seguir no principal. Hawkeye está nos caminhos do oeste. Só que antes de ir para os caminhos do oeste, deixa eu voltar para Skyhold. Deixa eu ver se a Cassandra e a Leliane tomaram alguma decisão. Vai ter um papo com a Josephine. The Iron Bull said he was certain and that he has proof. It's good to see you. Nenhuma interação diferente. A Leliane tá lá em cima. Yes? I have made friends, and on occasion enemies. It's unavoidable. What do you know of Morrigan? She's changed. She used to be so disagreeable, cruel. She said things just to hurt people. Now the sharp edges have worn away. Perhaps it was Kieran. He seems so normal, like any other little boy. And so polite. Not that I was expecting anything else. I mean, never mind. You have a history with the Warden who ended the Blight, don't you? I count him among my closest friends. I still write to him for advice when I can. He hasn't replied to my letters in some time. I
Try not to worry about it. He can take care of himself. They say you spent some time in Lothering. Did you know the champion? We spoke a few times. I seldom left the Chantry, and we never became more than casual acquaintances. I saw more of the Hawk twins. Bethany in particular. She would spend time in meditation at the Chantry, and she seemed to like my stories. The other one, the young man, he was a little surly. I did encounter the champion again later in Kirkwall. Those were terrible times. Deixa eu acelerar I guess pouquinho it a didn't conversa. matter in the end. Inquisitor, Anything I should... once that is done, we will have a united Orlais behind the Inquisition. I'll leave you... Tá, tem nada aqui com ela. E com a Cassandra. É, ela acho que se decidiu por I alguma can coisa. keep staring at this, but I won't get any closer. Something I can help you with? Yes. Possibly. You recall the demon at Therenfall? The one impersonating Lord Seeker Lucius? We never found the real Lord Seeker, or his body. Indeed, I've seen no hint of any Seekers amongst the Red Templars, or anywhere. I have a growing suspicion Corypheus has imprisoned them. Why imprisoned? He could just as easily have killed them. Not easily. But yes, they may be dead. Yet a demon of envy does not kill whomever it replaces. It hides them away and learns about them. There must be a trail we can follow, yet so far I have only discovered hints. But they could have ended up just like the Red Templars. Seekers do not use lyrium. I assume Corypheus gained control of the Templars by corrupting the lyrium they were already taking. To do the same to a Seeker, you'd have to force the lyrium upon him. That may be what happened, but it couldn't have begun that way. We're missing a piece of the puzzle, Inquisitor. I need to find it. Vamos achar. Finding them obviously means a lot to you. I left the Order, but I can never abandon them. I cannot even claim that rescuing them would be beneficial. They wouldn't look kindly on the Inquisition. But even so, if there's a chance... If we can spare resources to follow up on these leads, Inquisitor, I would appreciate it. Tá, vamos fazer essa aqui. Caleliana e Josephine apuraram a dispersão dos investigadores. Let's see what we have. Inferno, hein? You seem to enjoy yourself at the Winter Palace, Liliana. Or was that part of the game? Perhaps it was both. Tá, agora acho que já foi tudo. Só esse aqui, esperar alguns segundinhos. Quanto mais? 20, 19, 18, tá quase. Espadão cromático, será que o touro vai gostar? $264. O dele é 323. Esse aqui é de nível 21. A 19, vai demorar um pouquinho ainda.
Tá, pra onde é que eu tenho que ir agora? Aqui. Explora o castelo. É esse castelo. Care Oswin. Odd that the trail should lead us here. Ban Loren is a pious, unassuming man. What has he become involved in? He might simply be a victim as well. Let's see what lies within. Dead! Tem gente de cara com inimigo na minha cara. Promises. I should have known. The Order of Fiery Promise is a cult with strange beliefs about the Seekers. They've hounded us for centuries. What kind of strange beliefs? They believe they are Seekers, the only rightful ones. They say we robbed their powers long ago, preventing them from ending the world. Ending the world? The only way to truly eradicate evil in their eyes, the world will be reborn a paradise. It's all nonsense. Why haven't the Seekers dealt with them? We have, many times. They simply reappear after a time, Deixa eu terminar essa conversa aí. nobody knows how. Is it possible to negotiate with them? They're fanatics, drunk on whatever forbidden magic they can find to make themselves true Seekers. This explains why the Seekers might be here, but not the connection to Corypheus. Eu derroto o bicho lá, cai e o loot vem aqui. O loot dá TP ao meu lado. As the Seekers of Truth have proven resistant to the effects of red lyrium, the Elder One has seen fit to place them in your care. Reclaim your destiny, and know that the Elder One expects your devotion as repayment. Signed by Magister Calpurnia, leader of the Venatori. Does Corypheus not realize the promises want the world to end? What use are they to him? So Corypheus sold the Seekers to these cultists? And they leapt at the chance, of course. But this doesn't explain how he captured the Seekers in the first place, or what's been done with them. We must keep looking. The letter said Seekers were resistant to red lyrium. Our abilities grant us many gifts, but a resistance to red lyrium's corruption? That seems strange. Although it would explain why none have numbered among the Red Templars. And thus Seekers would be useless to Corypheus. He would have no leash to hold us. You sound worried. I am. The Seekers are my family. Então vamos achar eles. Deixa eu catar esses loot aqui. Vai que tem alguma coisa interessante. Apesar que eu tô achando que não. Só nos Deep Roads que tava tendo loot interessante. Por que não
tá tendo grande coisa. Só as Deep Roads mesmo que consideram mais animação. Aqui não vai ter. Os caras nem dão grana. Lá todo limitado dava dinheiro. Aqui deu 10 petinhos. Será que tem também loot? Deixa eu dar um bisu. Tem uma escadinha ali pro outro lado também. Daniel! Daniel! Can you hear me? Cassandra. It is you. You're alive. As are you. I'm so glad I found you. No, they put a demon inside me. It's tearing me up. What? You can't be possessed. That's impossible. I'm not possessed. They fed me things. I can feel it growing. Vocês vão pagar, podemos ajudá-lo. Can we do anything? I don't know. This thing inside him. The Lord Seeker. You have to find him. Of course we'll find him. If he lives, we'll... Lucius betrayed us, Cassandra. He sent us here, one by one. An important mission, he said. Lies. He was here with them all along. He's still working with them. Could it have been the demon from Therinfal? No. The demon came later. But a demon couldn't simply take his place without anyone noticing. The Lord Seeker allowed it. He let the demon take command while he... came here. Cassandra. Now is not the time for sympathy. Wait. Don't leave me like this, please. You should have come with me. You didn't believe in the war any more than I did. You know me. I wanted that promotion. Go to the Maker's side, Daniel. You will be welcome. Sei que vai ser a misericordiosa. É. He was my apprentice. I have never known a finer young man. Now we find Lord Seeker Lucius. E aí, vamos dar um supapo nele. O cara tem que apanhar. Batendo bumbum.
Lord Seeker Lucius. Cassandra, with a man I can only assume is the new Inquisitor. You must be very proud of your handiwork. I presume you know we Seekers of Truth were once the original Inquisition. Oh yes. We fought to restore order in a time of madness long ago, as you do now. And we became proud. We sought to remake the world, to make it better. But what did we create? The Chantry, the Circles of Magi. A war that will see no end. And aiding Corypheus is supposed to help. Corypheus is a monster with limited ambition. And your ambition is so much greater. We Seekers are abominations, Cassandra. We created a decaying world and fought to preserve it even as it crumbled. We had to be stopped. You don't believe me? See for yourself. The secrets of our order passed to me after the former Lord Seeker was slain. The war with the mages had already begun, but it was not too late for me to do the right thing. And this was the right thing. Lord Seeker, what you've done. I know. What Corypheus did with the Templars does not matter. I have seen the future. I have created a new order to replace the old. The world will end so we can start anew. A pure beginning. Olha, se depender do Cortes, não vai ter mundo pra isso. Maker's will. Se depender do Cortes, se ele quer voltar lá pro Grande Sagrado, eu acho que se ele ficar lá de novo, não vai mais existir mundo. He was insane. He had to be. Perhaps the Envy Demon's influence? Remove the Lord Seeker so it could take over the Templars? All these wasted lives. He could not have destroyed all of us. I won't accept it. Let us return to Skyhold. I wish to see what's in this Book of Secrets. Tá, tem coisa aqui ainda. Ah, aqui é caminho pra sair. Tá, deixa ela bater um papo com a Cassandra. This tome has passed from Lord Seeker to Lord Seeker, since the time of the Old Inquisition. And now it falls to me. You all right? You look drained. On the contrary, it's a delight. I'm riveted. Oh, you're joking. Do you know what the Rite of Tranquility is? The last resort used on mages in the Circle, leaving them unable to cast, but depriving them of dreams and all emotion. It should only be used on those who cannot control their abilities, but that has not always been the case. Does the book say it was used for other things? No. As a seeker, I looked into abuses. Mages made tranquil as punishment. What finally began the Mage Rebellion was the discovery the Rite of Tranquility could be reversed. The Lord Seeker at the time covered it up, harshly. There were deaths. It was dangerous knowledge, the shock of its discovery in addition to what happened in Kirkwall. But it appears we've always known how to reverse the rite, from the beginning.
Rebelião foi inútil, isso me surpreende. Não me surpreende. Porque esconder. So the rebellion could have been prevented. Perhaps, but it was a long time coming, for many reasons. We created the right of tranquility. To become a Seeker, I spent months in a vigil, emptying myself of all emotion. I was made tranquil, and didn't even know. Then the vigil summoned the spirit of faith to touch my mind. That broke tranquility, and gave me my abilities. The Seekers did not share that secret. Not with me, not with the Chantry, not even with... There's more. Lucius was not wrong about the Order. I thought to rebuild the Seekers once victory was ours. Now I'm not certain it deserves to be rebuilt. You said there was more in the book. At some point, power becomes its own master. We cast aside Então, ideas in basicamente, favor o of ritual da expedience tranquilidade, and tell ourselves it was ele é, all assim, tipo, é necessary só uma parte for de the people. ritual Will that happen to para us, chegar Inquisitor? a Will we repeat outro history? ponto, benefício talvez maior, We might. que é o que tornou ela investigador, que ela ganhou outras habilidades e tudo mais. Então eles usaram o ritual da tranquilidade e cessaram ali, ao invés de levar até o fim. I do not think the Seekers have been doing the Maker's work. Not truly. Perhaps we believed it once. The original Inquisition came to be during a terrible time. But now, we harbored secrets and let them fester. We acted to survive, but not to serve. That is not the Maker's work. If you did rebuild the Seekers, how would you do it? I can't be the only one remaining. We will always spread to the winds, and some may still be out there. I would find them one by one. We would all read this book, no more secrets. Then together we would establish a new charter. The Maker's work in truth. Ela tá certa. E ainda tem poção de romance? You keep saying that, but what is the Maker's work? O certo é que não há segredos entre a ordem deles, que todo mundo tem esse conhecimento. That's not for me to decide, Cassandra. Thank you. I could not have done this on my own. Será que ainda tem alguma missão com a Cassandra? De certa forma tem os outros pra eu falar também. Será que tem alguma com o touro? Planning troop movements now? I'm trying to imagine what it will look like when we're done. All of this once belonged to the Tevinter Imperium. Andraste changed that, as did the Blights. As for what will come next, I cannot guess the Maker's plan. We make the world a better place. Because everyone agrees on what better means. I know I want a world where people trust the Chantry and that trust is respected. I want to respect tradition, but not fear change. I want to right past wrongs, but not avenge them. And I have no idea if my wanting these things makes any of them right. Delista, esses são objetivos admiráveis, eu não quero as mesmas coisas. São objetivos admiráveis. Even if they're not right, they're certainly admirable. Some would disagree. They would call it heresy. That didn't sound like the ravings of a heretic, Cassandra. Perhaps not. But it takes precious little effort to paint even an act of compassion as damaging. Tell me, what guides you?
You make decisions that shake the world, yet always seem so assured. I wish I had your confidence. You almost sound like you admire me. I absolutely do. I may not always agree with your decisions, but how many could do what you have done? You were a prisoner, accused and reviled, yet you've emerged from every trial victorious. The Maker's grace does not make you immortal. You live or die by your own hand. That is worthy of admiration. Minha consciência, invento na hora. Invento na hora é basicamente muita coisa, na verdade. Faço o que deve ser feito. I do what must be done. What other choice is there? The demands of the moment. Exactly. When we first met, if someone told me I would be pleased to have you lead me, I would have throttled them. But I am. The Maker chose well. I appreciate that. We still have a long road to travel, Inquisitor. Wherever it takes us, I'm glad you're here. Ué? Lagou? Não, voltou. Good book? Ah! I don't know what you're talking about. Wait, are you blushing? What would I have to blush about? You tell me. It's of no interest to you, I'm certain. It's a book. I can see that. It's one of Varric's tales. Swords and shields. Ah, ela The gosta das latest histórias do Varric, então. Por que não vai lá pedir o autógrafo? Então você leu todos? The latest chapter, meaning you've read them all. Not since this all began. We've been busy. She's read this one 3 times. You! I told you to stop spying! You read it out loud to me. I don't like the captain either. I never did that. It's literature. Smutty literature. Whatever you do, don't tell Varric. Ele ficaria contente, nem sonhando, sério? I can't believe this. I only started reading them when I began looking for Hawk as research. Tem certeza que foi They're com terrible. pesquisa mesmo? And magnificent. And this one ends in a cliffhanger. I know Varric is working on the next. He must be. You could ask him to finish it. Command him to. Pretend you don't know this about me. Ela é uma grande fã do Varric, então? What do you need, my friend? I want to talk to you about the cure for tranquility. It's not a cure. Not truly. Mages who were once tranquil lose all control over their emotions. They become irrational, unable to focus. Perhaps that state eventually passes and they can be helped, but it will take time to investigate. But you are going to look into it. That is my intent. I would not want news of a cure to spread until we know for certain we can help these people. Once we have that, however, then I will spread the word myself. So you're a candidate for Divine now? So I am informed. Is that something you actually want? Why should what I want matter? Why shouldn't it matter? Don't you have the right to be happy? It is very simple. The Chantry needs to survive. To do that, it must change. I have never believed in asking another to do what you are unwilling to do yourself. So I look upon this as an opportunity. I owe it to myself and all of Thedas to seek the Sunburst throne. I think you'd make an excellent choice. Thank you. Let's hope the Chantry clerics agree.
So that book you were reading. Yes, what of it? So under that taciturn shell beats a true romantic heart. Why must it be an accusation? Romance is not the sole province of dithering ladies in frilly dresses. It is passion. It is being swept away by the pursuit of an ideal. What is not to like about that? Só Ah, foi errado I sem agree querer. with you. Then why are you laughing at me? I wasn't. I will never hear the end of this, will I? Tá, deixa ela falar com o Varric. Será que o touro tem alguma missão? Cadê o touro? O touro não devia estar por aqui? I hope I can help somehow. Maybe cleaning? Inquisitor. And you are? The bartender. Just... You were expecting... Thank you. Welcome to... Unlikely. My specialty is a... Besides, if you... They're pouring in from... Tenho certeza que o touro tava perto da caçamba. We all did. Oh, o touro tá aqui sim. I hope it's not me. Tá lá. Ah não, ele tá mocado aqui no canto. Inquisitor! Come, have a drink. To killing a high dragon like warriors of legend. What exactly am I supposed to be drinking? Maras lok. What does that mean? It means drink! Vou acompanhar ele. I know, right? Put some chest on your chest. That little gurgle right before it spat fire. And that roar. What I wouldn't give to roar like that. The way the ground shook when it landed. The smell of the fires burning. Tarsidathan Halsam. You know, Kunari hold dragons sacred. Well, as much as we hold anything sacred. Here, your turn. That thing you just said. You shouted it during the fight, too. What does it mean? Oh, Tarsidathan Halsam. Closest translation would be, I will bring myself sexual pleasure later, while thinking about this with great respect. Eita! You shouted that while it was breathing fire at us. I know, right? Yes, the second cup's easier. Most of the nerves in your throat are dead after the first one. Atashi, the glorious ones. That's our word for them. Atashi. Why do you think the Kunari think of dragons that way? Well, you know how we have horns. We kind of look more dragony than most people. Maybe it's that. But a few of the Ben Hasrath have this crazy old theory. See, the Tamasrans control who we mate with. They breed us for jobs like you'd breed dogs or horses. What if they mixed in some dragon a long time ago? Maybe drinking the blood, maybe magic, I don't know. But something in that dragon we killed spoke to me. Eu enfrentei de matá-lo, agora me senti mal. When you put it like that, I'm worried I killed one of your gods or something. Nah, one of Tevinter's gods, maybe. They worship dragons, right?
Kill the shit out of them all you like. Dragons are the embodiment of raw power. But it's all uncontrolled. Savage. So, they need to be destroyed. Tem Taming mais the uns wild. dragões aí pra gente Order caçar. out of chaos. Have another drink. Nice. To dragons. To finding the biggest, baddest things in the world and showing them that we're badder. Anan. Ih, ficou bêbado. You know I've got no problem with Orlesians, but Halam Sharal was a... At least under the Qun, you don't get everyone tripping on each other's dicks while the country goes to crap. Tá, vamos lá bater papo com o Varric. Something you wanted to talk about? Cassandra quer livro, tem as perguntas sobre Hawke. Cassandra is waiting for the next issue of Swords and Shields. I must have heard that wrong. It sounded like you just said that Cassandra read my books. What's so surprising about that? You have met Cassandra, haven't you? Wait, did you say the romance serial? Oh, she'll be waiting for a while then. I haven't finished it and wasn't planning to. That book is easily the worst I've ever written. The last issue barely sold enough to pay for the ink. Só que ela adorou. Não pode ser tão ruim, preciso dele pra oferecer como presente. Notou, ela se envergonhou. If it's terrible smut, I guess that explains why Cassandra tried to hide it from me. Smut? Is that what she called it? Oh, it's fluff at best. I can't compete in the smut market. That's cutthroat. So, you want me to finish writing the latest issue of my worst serial for Cassandra? Oh, that's such a terrible idea. I have to do it. On one condition. I get to be there when you give her the book. Tudo bem. You've got a deal. I'll get to work then. You know, the fact that the book is terrible just makes it more worthwhile somehow. Eu já tô com o livro? What can I do for you, your inquisitorialness? That's a pretty common react. Something you wanted to talk about? Either you're guided by the hand of some higher power, or you have the word. But I like the idea that maybe you could see one of those things would be impossible. All of them together? Tá, vamos lá falar com a Cassandra. What have you done now? I get it, Seeker. You're still sore after our spat. I'm not a child, Varric. Do not suggest I'm without reason. A peace offering. The next chapter of Swords and Shields. I hear you're a fan. This is your doing. Claro! E quem mais? Oh, yes. Do you really think I'd miss this? Well, if you're not interested, you're not interested. Still needs editing anyhow. Wait! You're probably wondering what happens to the Knight Captain after the last chapter. Nothing should happen to her. She was falsely accused. Well, it turns out the guardsman... Don't tell me! This is the part where you thank the Inquisitor. I don't normally give sneak peeks, after all.
Thank you. Varric's the one you should be thanking. I am but a humble servant to my loyal readers. I wonder if I have time to read the first part. Don't forget to tell all your friends, if you have any. Completely worth it. Vamos ver se ela já terminou de ler. It has fallen apart when everyone needs it the most. I ache to think what this will mean in the days to come. I suppose history shall one day... Andraste had a dream. If we are to spread the Maker's word, a chance for renew... Tá, não tem mais nada aqui com ela. Então, como que mais eu posso falar? Ah, teria cera, mas tudo de boa. Blackwall também. Ferry que foi, Vivienne, Morrigan. Vamos lá bater um papo com a Morrigan. Greetings, Inquisitor. I'd like to know more about you. If you have questions, then ask. Ah, não tem I'll leave you to the garden. As you like. Wandering the gardens, I see. What work have you been doing to help us? Currently, my efforts are focused on determining what Corypheus is, and from where his power comes. The elven orb he carries is what draws my attention. I wonder if the power he used to tear open the Fade, in fact, came from the orb. Perhaps it is even the source of your anchor. If I learn of its origin, I may also learn what Corypheus now intends, as well as his weaknesses. I could use your company for my excursions outside Skyhold. I have spent my share of time wandering the wilderness in the company of others, Inquisitor. Thank you for the invitation, but for now I will restrict my efforts to researching the arcane. Do you know anything about his dragon? It has the appearance of an archdemon. Of that, I am certain. A true archdemon, however, is supposedly the corrupted form of an old god. Has Corypheus actually dug up one of the ancient prisons? If so, why has a new blight not begun? His dragon is something else, something connected to his blighted nature as well as his magic. Beyond that, I cannot say. Is it even possible that Corypheus could succeed? The Black City exists. Wherever one goes in the Fade, it is visible in the sky. The last time Corypheus and his cohort stormed its doors, they unleashed the Blight upon the world. This time, perhaps he might indeed gain untold power, becoming something unto a god. It is also possible he could unleash something far worse than the Blights. So yes, Corypheus could succeed in his goal. If not, his attempt alone could destroy the world. Corypheus says I'm a rival. Does that mean... Could you become a god? That depends. Are you prepared to use your anchor to enter the Black City? Nope. No, never. Tell Corypheus that, and see if he believes you. However you can help, it's appreciated. Continue prodding at Corypheus, Inquisitor. Elicit a reaction, and we may yet learn from it. I'll leave you to the garden. As you like. Tá, acho que não tem mais nada por aqui, né? É, agora só o caminho do Inquisidor. Que me leva pra cá. Bem aqui. Tá, qual o mais próximo? Peraí, esse aqui é o quê? Requisições? Tá, vai. Será que eu tô indo pra lá mesmo?
Word for you. What is it? This may be worthwhile. Eu não vou ficar fazendo todas as requisições. Muito empenho. Agora eu vou pra lá. Qual que é o mais próximo pra eu chegar lá? Talvez daqui. Inquisitor. É uma bela queda. Então vamos tentar não cair. Ela fugiu, certo? These are probably the supplies that little man was waiting for. Ah, isso daqui era uma das missões de desenvolvimento de pesquisa. Cata esse cachorro aqui? Cato. Você vai incomodar ele. Então eu incomodo ele primeiro. Não tinha um TP ali? Não, não fui pra aquele lugar ali ainda. Ah, era aquele lá que eu tinha dominado. Glad you could make it. We've seen lights coming from the tower. It has to be blood magic. I hope we can stop them before more people get hurt. You take point. I'll guard your backs. Wait! No. Warden Commander Clarel's orders were clear. This is wrong. Remember your oath. In war, victory. In peace, vigilance. In death... I'm sorry. Sacrifice. Good. Now bind it just as I showed you. Só um pouquinho corrompidos. Inquisitor, what an unexpected pleasure. Lord Livius Erimond of Virantium, at your service. I'm guessing you're not a warden. But you are. The one Clarel let slip. And you found the Inquisitor and came to stop me. Shall we see how that goes? O Jornalista está enganando vocês, já tenho uma vantagem inicial. Os aliados não me assustam. Wardens! This man is lying to you. He serves an ancient of Intermagister controlando who wants eles. to unleash a blight. That's a very serious accusation. Let's see what the Wardens think. Wardens, hands up. Hands down. Corypheus has enslaved them. They did this to themselves. You see, the calling had the Wardens terrified. They looked everywhere for help. Including Tevinter. Yes, and since it was my master who put the calling into their little heads, we in the Venatori were prepared. I went to Clarel full of sympathy, and together we came up with a plan. Raise a demon army, march into the deep roads, and kill the old gods before they wake.
Corypheus marching across Orlais with an army of demons. I was shown that back at the Seeker Fortress. And now you know how it begins. Sadly for the Wardens, the binding ritual I taught their mages has a side effect. They're now my master's slaves. This was a test. Once the rest of the Wardens complete the ritual, the army will conquer Thedas. Why would the Wardens try to kill the old gods? A blight happens when Darkspawn find an old god and corrupt it into an archdemon. If someone fought through the deep roads and killed the old gods before they could be corrupted, woof, no more blights, ever. The Wardens sacrificed their lives and saved the world. Although I fear history will remember them a little differently now. Why would Clarel risk using demons? Demons need no food, no rest, no healing. Once bound, they will never retreat, never question orders. They are the perfect army to fight through the deep roads. Or across Orlais. Now they are bound to my master. So Corypheus influenced the Wardens and made them do this ritual? Made them? No! Everything you see here, the blood sacrifices to bind the demons, the Wardens did it of their own free will. Fear is a very good motivator, and they were very afraid. You should have seen Clarel agonize over the decision. Burdens of command, I suppose. Do you really want to see the world fall to the Blight? What do you get out of this? The Elder One commands the Blight. He is not commanded by it, like the mindless Darkspawn. The Blight is not unstoppable or uncontrollable. It is simply a tool. Somebody's certainly a tool. As for me, while the Elder One rules from the Golden City, we, the Venatori, will be his god-kings here in the world. Release the Wardens from the binding and surrender. I won't ask twice. No, you won't. Nossa, eu ia apanhar no popô. The Elder One showed me how to deal with you, in the event you're foolish enough to interfere again. That mark you Você pode lidar com a minha marca, mesmo com os meus companheiros. You stole that from my master. He's been forced to seek other ways to access the Fade. When I bring him your head, his gratitude will be... Kill them! They refused to listen to reason. You were right. Thanks to the ritual, the Warden mages are enslaved to Corypheus. And the Warden warriors? Of course. Sacrificed in the ritual. What a waste. Eramond lied to the Wardens. They were trying to prevent future blights. With blood magic and human sacrifice. Hawk, they made a mistake, but they thought it was necessary. All blood mages do. Everyone has a story they tell themselves to justify bad decisions. And it never matters. In the end, you are always alone with your actions. I may know where the Wardens are. Eramond fled that way. There's an abandoned Warden fortress in that direction. Adamant. Good thinking. The Warden and I will scout out Adamant and confirm that the other Wardens are there. We'll meet you back at Skyhold. Tá, agora tem que voltar pra Skyhold. Não sem antes pegar os bagulhos que tem aqui. Tá, mas ele fugiu. Fomos pra onde? Ele tava aqui em cima, foi pro lado, pra cá. Tem nada aqui. Tem nem passagem.
Como ele fugiu? Abriu um portal de teleporte? A única solução lógica que me vem à cabeça.